My name is Rhonda Goldfein. I am the Executive Director of the AIDS Law Project of Pennsylvania, which is based in Philadelphia in the United States. I'm also a member of the Safe House legal team. Safe House is a public health approach to overdose prevention in Philadelphia. Je suis Denis Hubert et je suis le secrétaire exécutif du groupe Pompidou du Conseil de l'Europe. In Philadelphia, we innovate around the evidence. We have heard from our public health leaders the staggering high overdose rate, and we've recognized that we need to do something better. We looked at the evidence from Europe, from Canada, from Australia, and we realized that a drug consumption room could be an approach to address the high rate of overdose in Philadelphia. We developed a model of a drug consumption room that's a full range of services because we believe that we want to both save the person's life but give their life some quality. Cette idée donc de créer des espaces sécurisés dans lesquels les personnes qui utilisent les drogues peuvent utiliser librement leurs drogues sans être inquiétées est une idée qui, a priori, semble contre-intuitive. Hein. On a l'impression de dire oui, mais l'idée, c'est pas d'encourager les gens à se droguer. Après 40 ans d'expérience, on a maintenant suffisamment de recul et suffisamment de recherche scientifique pour montrer que c'est quelque chose qui fonctionne et quelque chose qui apporte à la fois de la sécurité pour les usagers des drogues, mais aussi pour les riverains, et aussi permet l'accès aux soins et à la santé à des personnes qui autrement seraient complètement livrées à elles-mêmes. Et je crois que on constate que de colloque en colloque, c'est le troisième, hein, les mentalités évoluent et on a l'impression que les choses progressent. Ceci dit, il faut rester prudent parce que, comme on l'a vu justement dans les exemples américains et australiens, ça reste un objet politique très délicat à manier. I think in Philadelphia and in the US right now, we are at a pivotal point. We can either embrace harm reduction in a meaningful way and allow people who desperately want to save the lives of their communities to do that. Or we can continue to follow the failed war on drugs. The US has been fighting a failed war on drugs for 50 years. And we have to recognize that that didn't work. And we have to rethink that approach because we're losing our communities. 100,000 deaths last year. We cannot continue at this rate. We need to do something different.